So I feel Anthony Perambavoor is the Stanley of Mohanlal movies. He does one tiny appearance in every Mohanlal movie, and that's been a pattern for a while. I swear, when he came up, when he was on the screen today for one like tiny role, everybody in the theater was laughing and clapping. It was hilarious. It was hilarious. I think at this point, Drishyam franchise has become like the Fast and Furious franchise. It's like one last ride for the family. റൈഡ് ഒട്ട് തീരുന്നുമില്ല, ഇതിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും ഇതിനൊരു ബ്രേക്ക് വീണേ പറ്റൂ. So yeah. Also, today is Mohanlal's birthday. He's his 66th birthday. സന്തോഷ ജന്മദിനം കുട്ടിക്ക്. He's the best actor of this country. I mean, happy birthday, Lalita. We love you so much. You are the GOAT, which is greatest of all time. Coming to the topic of today, we both saw Drishyam 3 today. So I went to watch Drishyam 3 with no expectation. And the movie kind of surprised me, especially the first half. First half I thought was pretty good, especially the interval block. That's why the whole like the slow setup in the first half of the movie made a lot of sense. It is where the second half is where the problem started, because the second half started pretty well and then it just train wrecked and spiraled. The ending did not make sense at all, and the larger than life persona given to the main lead also did not make sense, because the first two movies sold the lead character George Kutti as this common man. Also, like one other major character is given like a big character flip that also did not make sense. It just felt very convenient, like a plot convenience. What I liked about the first half of the movie was the meta reference, which you have to watch to understand what I'm talking about. It is brilliantly done. That's why I liked the first half of the movie. And I thought the direction and the writing in the first half of the movie was pretty good. It felt like the writer-director, which is Jitu Joseph, he knows the character way too well. He's been writing George Kutti for like last like 3 times. So it feels like he's written that character with a lot of, love and finesse. But second half, I thought they could have given a better ending to the movie. It felt very predictable. I was expecting a lot, especially because the first half was so good. I thought the direction was actually better than the second movies. The direction, I think Jitu Joseph read a lot of these online comments where he needs to upgrade his direction skills, and he focused on a lot of there were some really interesting shots in the movie which I thought, this is good. But the problem with the movie was the editing was so abrupt, which did not make sense to me at all, which is again which made me feel like, okay, maybe Jitu Joseph is not as good as director as we thought it was, because that the way some scenes just started out of nowhere, it completely like threw us off for a second. I'm like, oh, okay, the setup is moved to this place right now. I think Meena's character, they could have given more meaty role to Meena, because she had so much to give in the first and the second movie. She was one of the catalysts in the movie, in the first and second movie. But third movie, it felt like completely ornamental, like you said, Shobana and Tudaru. Additionally, the other women character also, around George Kutti, they all came across as very helpless and weak, which did not sit with me. It bothered me a little bit, and like I said, it felt little regressive and patriarchal. But I enjoyed Mohanlal's acting. His anxiety inducing performance was pretty good. I mean, I could sense his anxiety, and at one point I was like, how did he not die of anxiety attack? Because me being an anxiety patient, I can literally see it on his face, what he is going through as he's seeing things around him, and see as things are happening around him. There were two characters which I thought they were introduced with some intent, but then they were completely forgotten. I'm not going to take names because this is a spoiler free review. You have to watch the movie to know what I'm talking about. There was another subplot in the movie about Rani kind of bantering with her younger daughter. That track also did not make sense to me. I feel what I mean is that did not add anything additional in the movie. It just felt like a comedy track which we saw in 2000s movies or 90s movies. It felt like that, so that portion felt little dated. But for me, overall,
Drishyam for me was a watchable movie. I thought the movie was watchable. I didn't feel like breaking my head. There were good portions here and there. There was this one major character I thought made a lot of sense in the movie. The character I'm talking about is played by the actor Murali Gopi, who appeared in the second movie as well. So it was expected that he would appear in the third movie as well. His character was the only one it kind of made sense to me, and his character was being completely logical, and I genuinely enjoyed Murali Gopi's character in the movie. I enjoyed his performance in the movie. It felt very deep. I felt his explanation and reasonings for why he is behaving the way he is behaving. Yeah, that's my review of Drishyam 3. ദൃശ്യം 3 ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂസോ ഒന്നും കണ്ടില്ല. ടീസർ കണ്ടു, ട്രെയിലർ കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരി ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദ വേ ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഹൗ ദേ സെറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഇന്റർവെല്ലോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇന്റർവെൽ അവർ കൊടുത്തു. ആൻഡ് ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു ഇന്റർവെല്ലിൽ ആ ഒരു സംഭവം നടന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് മെയ്ഡ് സോ മച്ച് സെൻസ്. ലൈക്ക് യെസ്, വൈ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തുടങ്ങിയപ്പോഴും pretty much like how Drishyam movies are, ഒരു പേസ് പതുക്കെ അല്ല അവർ പിക്ക് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈവൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഗ്രാജുവലി ഇറ്റ് വാസ് ഗോയിങ് അപ്പ്. They didn't try to rush it, like not to like 0 to 100 in like 3-4 seconds, nothing like that. പക്ഷേ ക്ലൈമാക്സ് അടുക്കും തോറും എന്താണ് ദൃശ്യം എന്നുള്ളൊരു സിനിമയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് ഹൗ ബ്രില്യൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ്, ഹൗ ക്ലെവർ ദേ ആർ, ആൻഡ് ഹൗ ദ റൈറ്റിംഗ് ഇസ് സോ ലൈക്ക് ഇന്ന് മേക്ക് യു സിറ്റ് ആൻഡ് തിങ്ക്. അത്ര ഒരു ഡെപ്തോ റേഞ്ചോ ഒന്നും ദൃശ്യം 3 അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇല്ല. ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ക്വൈറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ്. ഇറ്റ് ബിക്കെയിം വെരി like any normal movie എന്നൊരു ലെവലിലോട്ട് എത്തി. And even at the end what they're trying to do is, it's like I suppose they're trying to give a lesson in this. ഇതിലൊരു കോമൺ ഒരു തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലീനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോർജ് കുട്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, ആ ഒരു തീം they have put it across everywhere in this movie. So which is why when you see certain characters and the things they do, like you're trying to connect and be like, oh yeah, you know what, makes sense എന്നുള്ള രീതിയിൽ. But somewhere I feel like how Jitu Joseph wrote that characters itself, he wanted to make sure that we know that George Kutti is actually the good one, and maybe others might not be that good, even though their driving force, their motivation is more or less the same as his. പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഓഡായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ നന്ദകുമാർ ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. ഷീ പ്ലേസ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദിസ് റിപ്പോർട്ടർ. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പുള്ളിക്കാരി അങ്ങ് പോയി, പിന്നെ കാണാനില്ല ആളിനെ. ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ്ലി ഷീ വാസ് ബീങ് ബിൽട്ട് അപ്പ് ടു ദാറ്റ്, ലൈക്ക് യെസ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ വളരെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറാണ്, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പുള്ളിക്കാരിയെ കാണത്തേയില്ല. അപ്പോൾ ജിത്തു ജോസഫിനി എഴുതാൻ മറന്നുപോയതാണോ, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉള്ള കാര്യം വിട്ടുപോയതാണോ എന്ന് അറിയില്ല. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു എൻഡിങ് കാണുമ്പോൾ ഓ അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, ദൃശ്യം മേ ബി ഇറ്റ് ഇസ് ടൈം ദേ ഹങ് ദ റൈറ്റിംഗ് പെൻസ് ഫോർ ദിസ്. ഇനി ഇതിങ്ങനെ എഴുതി വലിച്ചു നീട്ടി അതൊരു അധികപ്പറ്റാവും ആ എഴുത്ത്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഫീൽ ലൈക്ക് യുനോ ക്വിറ്റ് വൈൽ യു ആർ അഹെഡ്. ഇനി ഇതിനെ എഴുതി അങ്ങോട്ട് ഫലിപ്പിച്ച് ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല, ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഈ പശുവിന്റെ കറവ് വറ്റു. So that's my thought. Is it like a brilliant movie? No. Is it like a bad movie, kind of like some of the recent Jitu Joseph movies? No. Pretty decent watchable. The Drishyam series is concerned, I feel like this is a good enough ending point. Any of you want to have like a spoiler discussion about this movie, do let us know in the comments and we'll try to have that too. It's out in theaters right now. You can check it out. Let us know in the comments what do you think of Drishyam 3, if it worked for you or if it did not work for you. It kind of worked for me. I didn't hate it. I mean, I would still recommend people to go watch it because it's a Mohanlal movie, and we all Malayalis, we all love Mohanlal. So toodles.